everyone! Hola a todos! My name is Mr Pea y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy os traigo un ejercicio de inglés que os servirá para trabajar vuestra capacidad de escucha y os ayudará a entrenar vuestro oído en inglés. Hoy vamos a hacer un ejercicio de dictado. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Primero voy a leer el texto. Te recomiendo que esta primera vez te limites a escucharlo sin apuntar nada. Luego lo leeré una segunda vez a un ritmo más pausado. Ahí es cuando debes escribir lo que escuchas. Y por último, lo volveré a leer adjuntando el texto para que compruebes si has tenido algún error. ¡Vamos allá! This is Pam. She gets up at 7 o'clock. She gets dressed very quickly. Then she usually has a cup of tea and a toast with ham and cheese for breakfast. At 8 o'clock goes to work. Pam works as a receptionist in an office. She works every day until 5 o'clock. She gets home around 6. Then she takes a shower and sometimes meets her friends. She loves to hang out with them. She usually comes back home at 8 o'clock and goes to bed early. Ahora vamos a repetirlo. Lo haré a un ritmo más lento para que te dé tiempo a escribirlo todo y repetiré cada frase 2 veces. Si necesitas escucharlo una tercera vez, no te preocupes y rebobina hasta el principio, no hay problema. This is Pam. This is Pam. She gets up at 7 o'clock. She gets up at 7 o'clock. She gets dressed very quickly. She gets dressed very quickly. Then she usually has a cup of tea and a toast with a ham and cheese for breakfast. Then she usually has a cup of tea and a toast with ham and cheese for breakfast. At 8 o'clock goes to work. At 8 o'clock goes to work. Pam works as a receptionist in an office. Pam works as a receptionist in an office. She works every day until 5 o'clock. She works every day until 5 o'clock. She gets home around 6. She gets home around 6. Then she takes a shower and sometimes meets her friends. Then she takes a shower and sometimes meets her friends. She loves to hang out with them. She loves to hang out with them. She usually comes back home at 8 o'clock and goes to bed early. She usually comes back home at 8 o'clock and goes to bed early. Y ahora lo pasaré una última vez, esta vez con el texto escrito para que compruebes cómo lo has hecho. This is Pam.
She gets up at 7 o'clock. She gets dressed very quickly. Then she usually has a cup of tea and a toast with ham and cheese for breakfast. At 8 o'clock goes to work. Pam works as a receptionist in an office. She works every day until 5 o'clock. She gets home around 6. Then she takes a shower and sometimes meets her friends. She loves to hang out with them. She usually comes back home at 8 o'clock and goes to bed early. Y esto ha sido todo. ¿Qué tal te ha salido? Es muy interesante ir haciendo este tipo de ejercicios para mejorar la comprensión del idioma. Si queréis que os traiga más ejercicios de este tipo, no dudéis en pedírmelo. Antes de irme quiero mandar saludos. Primero a Josué Olmo de Tarragona, España. Enhorabuena por ese 8 en tu último examen de inglés. Puedes sentirte muy orgulloso. Otro saludo muy grande para las hermanas Raquel y Ana que me escriben desde Madrid, España. ¡Hello! Os mando un abrazo enorme. Y otro saludo muy grande para Juan Mendoza desde México. Gracias por ese mensaje tan bonito. Me ha hecho muchísima ilusión. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.